Heute vegan einkaufen mit Marisol. Und wir haben uns keinen veganen Supermarkt ausgesucht, der spezialisiert ist auf vegane Ernährung wie Whole Food oder Farmers Market. Nein, wir haben einen stinknormalen Supermarkt genommen. Und die Marisol wird euch heute zeigen, wie man auch in einem normalen Supermarkt Sachen findet, die vegan sind. Und hier kommt sie schon. Sie wird euch zeigen, auf was man achten muss und vieles mehr. Und man sieht ganz klar, man kann auch mit dem Fahrrad in den Supermarkt fahren. Gibt keine Ausreden, man braucht nicht immer das Auto. Okay, Marisol, what we learn today? Hi, welcome to the second episode. Today we're gonna go grocery shopping. I'm gonna give you some tips, but before we go inside, I wanna give you a few tips before going grocery shopping, which include think about dedicate one day a week where you want to think about what meals you're going to prepare through the week. Then make a list of staples that you already have at home and that you usually use, and maybe some new items that you will need and what else you will need for cooking through the week. Also heute gehen wir vegan einkaufen und Marisol sagt, wichtig ist, dass du die Woche planst, welche Gerichte du kochen willst und welche Zutaten du brauchst. Ich meine, man kennt es, man schreibt sich eine Liste, wo alles mit drauf ist und dann geht's los. Aber noch viel wichtiger ist es, wenn man vegan sich ernährt, sich zu fokussieren und zu sagen, ich probiere jetzt mal 2, 3 vegane Gerichte aus und das ist, was ich dafür brauche. So again, try to make a list that will keep you all knowing what you need to get and not wandering around the store, so it will save you time. And also try not to go hungry, because sometimes if we are hungry we'll try to buy everything in the store because everything looks and sounds good. Ein ganz wichtiger Tipp, den kenne ich auch. Auf gar keinen Fall hungrig einkaufen gehen, weil du kaufst nur allen möglichen Bullshit und du kaufst viel zu viel, sondern frisch und erholt zum Einkaufen zu gehen. Manchmal ist es nicht möglich nach der Arbeit, das verstehe ich auch, aber nicht hungrig. Und we have something here. So also a few tips: bring your own bags, don't use plastic if you want, also to help the environment and also make it easier for you to carry your groceries. So today I chose a regular grocery store where it has all the basics, but it's not intended to have very specialty food. So you will see that you can find a lot of options. Another really way to do it is when you go to the farmers market or to little grocery stores where you can get your fruits and vegetables in season. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben heute einen ganz normalen, stinknormalen Supermarkt ausgesucht. Keinen, der auf vegane Ernährung spezialisiert ist wie Whole Food. Noch besser wäre natürlich ein Bauernmarkt, ein Farmersmarkt, ein Wochenmarkt. Ganz wichtig ist auch, einen Bag mitzunehmen. Aus dem einfachen Grund, du schützt die Umwelt und vermeidest unnötigen Abfall. Okay, now let's go inside and I will show you a few things. Los geht's. Hi, so the first thing that you want to do when you go grocery shopping is looking at your produce. What fruits and vegetables can you add, right? So for example, right now what is in season are all apples and pears. So that is something that you can think of. So always load up with fresh fruits and vegetables. Think about what greens you may add. Maybe you want to try some kale. Maybe it's gonna be like spinach, collard greens, also like carrots. So think about like what is gonna be on your menu. Think about vegetables and think about fruit. Ihr seht später die Rezepte noch, dann wisst ihr genau, was ihr braucht. Aber natürlich, ganz einfach ist es, wenn man Tomaten mit dabei hat. Hi sir, Yes. you just can't record inside the store. So, jetzt sind wir gerade aus dem Supermarkt rausgeflogen, weil Filmen verboten ist. Wir geben nicht auf, wir machen das möglich für euch. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Supermarkt. So another way to save on money is buying in bulk. So you see a lot of different things that you can buy, like cereals, you can buy all your grains, nuts and seeds, everything is here. These is usually more cost effective than buying already in packets, and also gives you the opportunity to buy in a smaller amounts of something that maybe you haven't tried and you want to give it a try and see if you like it or not.
and then decide later if you want to continue buying it or maybe it was just a one-time thing. Also Tipp Nummer 1 ist, dass man die ganzen Sachen hier ausprobiert. Deswegen hier kannst du dir so viel rausnehmen, wie du brauchst und brauchst nicht gleich eine ganze Tüte kaufen von etwas, was dir am Schluss nicht schmeckt. Deswegen empfiehlt Marisol auf jeden Fall, sich etwas zu suchen, wo man sich einzeln rauslassen kann. Ich glaube in Pharmaziehäuser oder wie heißt das, Pharmahäuser, also alternative Sachen, da findet man es, oder in gut sortierten Supermärkten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jeder Supermarkt in Deutschland hat, aber auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Alright, now let's go to the next section. Okay, another common question is about milk and milk substitutes. As you can see, there are so many options now. We have soy, we have based on flax, we have coconut milk, we have almond, we have rice, and all that. But which one is actually suitable for you? Well, for adults, you can choose any, like either almond, coconut, or any of your preference. If you're a kid, the only good substitutes for a kid are gonna be soy milk or a pea-based milk protein. Also man sieht, es gibt viele Varianten zur normalen Milch. Da haben wir zum Beispiel die Sojamilch, die ich empfehlen kann. Die schmeckt mir richtig gut. Coconutmilch finde ich auch gut. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von der Oat Milk. Also Oat Milk finde ich jetzt nicht so gut. Aber die Almond Milk kann ich persönlich auch empfehlen. Die schmeckt mir sehr, sehr gut. Man muss natürlich nur aufpassen auch auf den Zuckergehalt. Zum Beispiel, wenn man hier sieht, da ist Vanille mit dabei, dann ist da oft Zucker geaddet. Das wird die Marisol jetzt gleich mal erklären. Okay, so another important thing to notice is, as you can see, even with soy milk, you're gonna have multiple options. You have different labels, and how do you choose one, for example? So, for this one, it's already set unsweetened, but if you don't know if it's actually an unsweetened, which means no sugar added, always read the labels and it will tell you right there. Another thing is looking at the protein, right? So a cup of soy milk is gonna have 7 grams, which regular milk, let me show you here, it has 8 grams, which is pretty equivalent. And as I said, also hier sieht man den großen Unterschied, dass eine normale Milch, das ist eine Whole Milk, die hat 8 Gramm Protein, aber schaut mal her, 12 Gramm Zucker mit drinnen, währenddessen die Sojamilk exactly den gleichen Anteil hat an Protein, aber weniger als 1 Gramm Zucker, also deutlich gesünder ist. also a pea protein milk is gonna have also 8 grams of protein per cup. Und ich persönlich bin ja ein großer Joghurtliebhaber und man kennt ja die klassischen Griech-Joghurts. Aber kann man jetzt auch vegan sich mit Joghurt ernähren? Marisol beantwortet. Okay, so I know another common thing is yogurt or dairy derived products. So I'm gonna tell you a little bit about non-dairy yogurts. One of my favorites is actually lava, which I don't know if that will be outside of the US, but this one is made out of a pili nut. But there are many other options which are based on almond milk. We have a cashew-based yogurt, coconut yogurts, and many more. The important thing also about looking at yogurts is always read the label, see how many grams of sugar is added. You can always add a plain one, and how you can make it upscale your nutrition facts is. Also man sieht auch hier wieder Almond, Mandeljoghurt. Es gibt Optionen zum normalen Joghurt und Marisol sagt, du sollst immer wieder den Zucker checken. Hier zum Beispiel sieht man 18 Gramm Zucker. As I said, a lot of yogurts have a lot of added sugars. So always read the labels and check at the nutritional facts. For example, this yogurt has 7 grams of sugar but 0 grams of added sugars. Why does it have sugar then? Because it's made out of the nuts
and also of some fruits which add natural sugars to it, but not added. Also das Wichtigste, worauf ihr achten müsst, ist immer der Zuckergehalt, aber hier auf den hinzugefügten Zucker, nicht auf den natürlichen Zucker. Also die Zuckeranteile, die von den Nüssen kommen, sprich von den Pflanzen, die sind nicht schlecht. Was schlecht ist, ist der künstlich hinzugefügte Sugar. Right, so we'll go to another section now. Wer kennt es nicht? Cereals, Cornflakes am Morgen als Frühstück ist gut. Wenn es vegan ist, was haben wir dann zu beachten? So another popular item, and which actually is a favorite for breakfast, something super easy and that you love as a child, are cereals. But what about them? A lot of times they have also a lot of sugar added. You can always have something that is based out of a whole grain. Let's say, for example, this one that has raisin. Yes, it might have 6 grams of sugar, which some of them come from the whole grains. The important thing is when you look at the ingredients, the first ingredients are going to be whole grains, which adds more fiber, more nutrition to it. Also ein wichtiger Punkt bei hier auch wieder bei den ganzen Sachen ist immer wieder auf den Zuckergehalt zu achten. Und man darf sich auch erstmal nicht täuschen lassen, was da drauf steht. Da steht immer drauf 6 Gramm Protein, 9 Gramm Fiber. Immer wieder umdrehen und schauen, wie viel Zucker ist wirklich hinzugefügt. Und hier sieht man, hier sind nur 6 Gramm hinzugefügt. Und das ist absolut im Rahmen. Also wichtig ist immer der hinzugefügte Zucker. So a really good way to enjoy also cereal and to make it more filling is adding fresh fruit, nuts and seeds, pairing it with the yogurt or some soy milk or something that is going to give you some protein, fiber and vitamins and minerals. Also ganz wichtig ist, nicht verfallen, einfach nur Milch hinzufügen, sondern das Cereal zu pimpen quasi, indem du frische Früchte hinzufügst, indem du Ballaststoffe hinzufügst, indem du es mit dem Joghurt zusammenmischt. Und es ist dann nicht nur nährstoffhaltiger, sondern es macht auch mehr satt. Another thing that it can be save time and be super easy for a busy day or busy week is having some canned beans and legumes. Why? You will have already ready to go bean, which will add protein to your meal and make it super easy and convenient. As I said before, always check the labels and especially for canned goods, just to make sure that there's not a lot of salt added. Also ein weiterer Tipp, wie man sich vegan ernähren kann, kostengünstig und schnell, sind Bohnen. Es gibt verschiedene Arten von Bohnen und Bohnen hinzuzufügen machen satt, sind gesund, haben Protein und manchmal sieht man den Hinweis No Salt Added. Das ist nämlich ganz wichtig, immer wieder umdrehen und schauen, wie viel Salz hinzugefügt wurde. And I will give you another option for protein, to add protein to your meals. Und sie zeigt euch jetzt noch eine andere Option, wie man praktisch zu dem Protein hinzufügen kann. Let's go. So another great way to add protein to your meals is with soy products, which can be from tofu or tempeh. Which is the difference? Well, tempeh is a fermented soybean product, which it looks like this, and tofu, it has not very a lot of flavor, but I will show you a couple of recipes how to prepare it, and it's gonna be super delicious and easy way to eat it. 2 großartige Optionen, um Protein hinzuzufügen zu deinen Gerichten, sind Tofu oder Tempeh. Schreibt man so. Der Unterschied ist, dass Tofu keinen großartigen Geschmack hat. Das muss man offen zugeben. Aber Marisol hat gesagt, sie zeigt dir ein paar Tricks, wie der Tofu auch gut schmecken kann. Und das ist eine Proteinquelle veganer Art, die man sehr bevorzugen kann. And regardless of what people say about soy products, they're actually super Also viele Leute sagen ja, dass Sojaprodukte nicht gut sind. Das stimmt nicht. Sojaprodukte sind richtig gut. Und man sieht es ja auch im asiatischen Raum, die ernähren sich hauptsächlich von Tofu und Co. Und die Asiaten haben die höchste Lebenserwartung, die gesündeste Haut, die besten Haare. Also von dem Sojaprodukte hands up empfehlenswert. What's the next station? Now we're going to the frozen part. To the frozen part. Let's go. So now we're going to talk a little bit about frozen foods.
Well, there's a lot of different options. Having frozen vegetables or having frozen frozen fruits is a great way to add nutrition to your meals. For example, vegetables that are frozen, they can be added to soups, to stews, and they're like easy and convenient. Fruits. Hier ist der Punkt, wenn du gefrorenes Gemüse kaufst, man kennt es ja, wenn die schockgefroren sind, halten sich die Vitamine bedeutend länger. Und es ist ein tolles Mittel, um sie jederzeit zum Meal hinzuzufügen, for example zu Suppen. And then when we talk about fruits, frozen fruits are a great way to add to smoothies, sometimes to make jellies, to make it to oatmeal or to any other thing. And actually they're super nutritious, and why? Because they're picked at the ripest and frozen right away, so they don't lose any nutritional value. Der große Vorteil von Früchten, wenn die gefroren werden, die werden gerade nach der Ernte gefroren, das heißt der gesamte Vitamingehalt bleibt erhalten und du kannst wunderbar Smoothies daraus machen, du kannst sie hinzufügen zum Oatmeal. Gefrorene Früchte und gefrorenes Gemüse ist immer ein Must-Have in jedem Kühlschrank. So one of my favorite things to always have at home is frozen berries, like strawberries, blueberries, raspberries, because those are not all the time in season. While here in California, we may have them all the time. They're not always at the right time. So having them frozen, they can also be cheaper than the fresh ones. Und ein Favorite von Marisol sind die gefrorenen Früchte, die möglicherweise saisonal nicht immer haltbar sind in Deutschland, aber eine reiche Quelle sind an Antioxidantien und, jetzt habe ich vergessen, was sie noch gesagt hat, die Früchte. For what do you use the fruits? For smoothies, for oatmeal, to make baked goods, or just sometimes to eat it like their own. Also du kannst die als natürlicher Süßungsmittel verwenden, die Früchte. Du kannst sie zu Smoothies hinzufügen oder auch zum Oatmeal. Gefrorene Früchte, definitiv Daumen hoch. And with that, I'm finished wrapping up our grocery tour. If you have any specific questions, you can always ask directly to me. Important things to remember: make a list, think of new things that maybe you want to try, buy in bulk, buy in season, have some frozen and canned goods. Also zusammenfassend machen wir draußen nochmal eine Zusammenfassung, auf was du achten musst, wenn du vegan Grocery Shopping gehst. I hope you enjoy our grocery tour and that you learn a few things. If you have any specific questions, you can always ask me. I will provide you at the end with a sheet that you can download and print with basics that you should have at home. We should always think about your produce, fruits and vegetables, have some frozen and have some in season, have some grains, add variety, either like rice, from quinoa, bulgur, wheat, etc. Have your protein sources, maybe from soy foods like tofu, tempeh, your beans, legumes, nuts, seeds, healthy fats like oils, avocados, and anything else. And maybe also have your condiments that you usually use, like salt, pepper, maybe some oregano, dry spices, fresh herbs, and some oils that you cook with, like olive oil, avocado oil, algae oil, and all that. Also Marisol wird euch am Schluss nochmal eine Liste geben, wie eine Einkaufsliste, damit ihr wisst, auf was ihr achten müsst. Wichtig ist, frische Früchte, frisches Obst zu Hause zu haben, aber auch gefrorene Früchte, gefrorenes Obst. Dann habt ihr gelernt, Bohnen sind immer gut, um sie beizumischen, sind auch eine Proteinquelle. Ebenfalls habt ihr gelernt, Nüsse und Samen frisch zu holen, die auch jederzeit wichtig sind für Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und beim Milch haben wir gelernt, die Sojaprodukte sind zu empfehlen. Immer wieder auf den Zuckergehalt achten und vieles mehr. Wie gesagt, es kommt noch eine Liste zum Downloaden. Und auf der anderen Seite steht euch Marisol auf ihrem Instagram-Account Moranurisch immer zur Verfügung. Wenn ihr spezielle Fragen habt, dann hilft sie euch gerne weiter. And as I said at the beginning, always take a moment to make a list of foods that you want to make or that is going to be your menu for the week. Make a list of what you need, what new items or items that you're missing. So when you come to the store, you save time and you go right exactly for what you need. Buy in bulk,
buy in season, buy frozen, buy can, and make it easy for you. Also nochmal zusammenfassend, wenn du eine Liste schreibst, sparst du dir viel Zeit, weil du genau weißt, was du brauchst. Und wenn du einmal was vergisst, dann fügst du es einfach auf die Liste fürs nächste Mal hinzu. Du planst es und in den nächsten Coachings von der Marisol gehen wir in die Rezepte rein. Dann weißt du ganz genau, was du an Zutaten brauchst und auf was du im Supermarkt achten musst. In diesem Sinne, see you at the next coaching. Be tuned to the next episode where we're gonna learn a few recipes for breakfast. I hope you enjoy. Nächste Episode lernt ihr, wir fangen an mit dem Frühstück und dann lernt ihr noch genau die Zutaten und lernt, was ihr einkaufen müsst. Weiter geht's mit der nächsten Episode Frühstück.